say another ya can wobble ya ekua yate na kofa ya de said yan say efi na kopim say bosome baso enema ehia ne say saa ne ma mekeka kire onyina aba no tira sopam no monyama ye enya saa de ade ko jan bebo yeti yato yate aba no so ntesu koko adwuma me sase 1983 na mekomu so mini japade bia enso koko ya ye no eno eboa oman Ghana ye kan bi say Ghana esi koko na koko na say yan ekuafo na ye ma Ghana enya edin no ye ade esi koko de kwa amana no esi ekuafo ye nya mfaso bi amfiriso a ye koya na ase ba enti aban ne hwese asade bia oso ye na boa ye koko ekuafo ye say if you do sianso say me aban dwuma nka me ko pension nka me gi market we say na ma nyina hye ho say ye koko ekuafo ye ma ye sika ye pension yi ne say aban no ndwin fa man de a ene osisi yen aban hwe na wonfa ye pension pay oso de man no wonfa man ye kuafo de ye nko pension da adwuma ye no ese nya so mfaso nti menyini mama ye mre no ese menya bibi ti se nsiachi ba bebo nsiachi ba na enu achi no na bonsu nkwanta hene eye bonsu nkwanta ben sehwia kontomra ewa Western North Mantamu na osesapon odi nkan onu kro ya no djuma wo mudi ye kuafo ekohia na onu ne kotene mu adwamu na wo sere kokwa kuafo no so mu nyina enkamum na wo mpiri wo ye die wo ye ne saa na obi ankogina konten kro wo ne baabi a enu na bema wo mu ayeduru na eko a wo ko no betimi akwa wanim ampa ye kakukwa asempa dia akuafo Ghana ha ye dimu pa ye ne Ghana tisimai kokko ni wa Ghana ni ho ne akuafo nyamenim efishe dai ko start do kokko no kokko mana mase se hia fo pa wo Ghana ene kokko kafo me ba me hu se ya akuafo akemu ambom na abane amwaye nya nyamenim akuafo ye wu bebrebe nyina no ohia ahoche yariye ani adwendene ene kwafo ama yewu bebrebe efise se kokko kaka obeche no eno na ade so besku eno na ade bafoma eno na ade kwaye eno na ade eye bibiara eno na ade tontoba nyame anim obeche no kokko abeche no obewie no enu afeda na woni kaka prakwa se budididie kade no na ndese akwafo kontomle ho enam ho bibia ho bode ho banjo ho enaje sa ene ye bekrom ya bata diane akurasi akakodi na saso ma sai eti amiane meme hu sai so ma ke ho bom sai abamwa ya nia abamwa ye se unye mfie dresia na ka kokko ye tete no na ke di ba person scheme ene ye maye amaje se aro emnanche wo krase amaba wo krase emempen wo krase ya bomrewa ne kokfa mro una branche kwa waji mfie dia sa baka do dia dia wa baba wa waji mfie dia na baka do dia mfie dia so amaje se ye finkam e basa je sese medium de sia so no abahwe wo mwa ye ne kwafo so enya hoto na ma kwafo no ye ne kwafo entim ke humo sese media ye pagyan obewe ba no mba ebia ye sama hobio na baso na meja paye ye be ka che ye ke ho abomu na kempenfo edi enimo no e che no maba ne abehwi asesem ne abehu se de esi koswa bi ye be ka ke ho abom we eye nana osai sapon bonsu nkwanta hene yes bonsu nkwanta ben sehwia kontomra Western North Mantam emu na nsana ohene ni kokko akuafo ne de wo nsam ne ba no na kokko okuo a ye kuafo ku edi na kofa wo mo edwamtani yewura na ne boaten e kire se ekwane a wo akobie board ya te board the board members aguso a kokko ku ani ba akokura ni mu no wo mo dwene ho a mo nte ase any kokobo eya we say adwumadie na ye die no ye di say yen akuafo ye yie yo yen kanko ne mpuntuo ebe ye adwuma wo ya brabom ene ya setenam yen pese ye bedi hia da bia na yakoso edi hia eti yen hyehye ya ye ne say ne ya kan bebrebe ye pension ye health insurance ene enuom de maye ne enkoye sene rehabilitation mu twa ye kokoguo na eho akatua aye nwonwran ne ade nyina ye ka kira ban ne se wa maye kwan wo yi ye si nchen na wo si gina ya onfre yen no se oni ya ma amiye nyina ntrase ensusu ho a ye manate ase se 1st December yen kokko akuafo ye be ko demonstration na ye be ye ne se yemfudi a ye wo yemfuom ni nyina ye ma ba kokora emmadwa so ena biem eye farmers day ye ma ena danu a ye be ye farmers day kokko akuani bia community or the kokko jan be boniti na ode aye demonstration dia kire ewiase ne aman nyina se kokko akuafo ye ntriti ye e wo man yen pension scheme no yen ye
informal sector etini ye hwe animu se aban no obeyen hyehyeye no ama ayese yen koko akuafo se dia na PNDC law 81 no e ka kire ne se onye no eti so wo ya onkoka se wo kwa akoye no eye pilot basis eye nyina ne eye ene wo madi entwo kire se wo bumra so emfinhie aduasensia wotimi nka kire se wo ba ba yen so wo be yen pilot efise se ye lawyer fo anko mu nti ase eye teacher for even doctors krana omu ye adwuma se charity group no wo mu pe ba wo mu agyaye adwuma ye ema enipa wu ewo man mu eti so wanya saa ne ye pese wo hu se osisi yen oye dia onfan ma obia ensanka bi yen kan se ma onye because yen hyehyeye a necessary woye oya yen kofa nipa mienu se ya fam adwuma mu na ade tenase na yenye wa de ekosimfie miensa ne ya mobia ye na aban bi ba ne so wonte ase ya ne ya ye ne dey we any enkomo a efri eku edi Ghana National Cocoa Farmers Association eho aba omo adehiade a wo sun ewo ho no ene mrase bedwafie ehuru butu de koba ye nyina ne se no mu nyina adwendwene ho de ntia ama danse ho niema ebo no kosoro saa de se abo anwea cementi iron rods ena afenchense ne ho nkro ne ba asase de no mu nyina no akobenkrom se ebo na ye den enti wo se yetimi bibia ebekofom se de be ya ye ni afe na bra no ya hyase no yebetimanya sika na yesi dan ne bi omugu so dwendwene ho a do mu hu ya ne se bole bambo mrase bedwani Honorable Suleiman Yusuf apeja ne sa wo ho speaker man ekwan ape no de abenum se ye fa so bo nyam MPP ene aban ote so no se na fe de atrega asem no mo ne muntie de wakan ya akofa asem no bae industry no is industrial regulatory na the Minister of Trade and Industry no order ndi moti de Honorable Kaloza hinka e kai no wo se mra wo ho Manu makwan say minister betimi ayeden efa kwan bisu ama price no ayeden akofo ma odanti confirm manu adwuma so ni minji say be do time bia be ka say omo ho no de fata say yen ma omo ye obi omo fra no creating a lively environment what the nipa new ones crumble balance a government and creating new environment it won't take us anywhere. This I also do import cement and Berkumha. The importation duties any normal egusuno. So government and beer and faswa prices will not change. So the most important thing in there, like I say, those recommendations are media bano. They should try and listen to that. We a bolle bamboy mrasebedwani Honorable Suleiman Yusuf na okasa yin. Na busafo de kwagina yin. Edom kuma na wo mrase bedwafie no e kire se de ama saa niema ne bo no adanse wo niema bo ekosoro no aban de etuo bia enhia atotototo saa cement ni iron rods ni nchense no so ena bio krampo se wo hwe aban a ekwa ofa so a sika no wo boka basa ene niema bebre ena akwafa we nyina aba ena edom dodo se dabi emfa ho kra ade ne nyeye ne aye bio efri amanone ena ama ebo na akosoro ene no so omokeka ya na oramo samse ahi eka bibi efa ho and tell that the cost of building materials is too expensive in this country, and as Honorable Bejira said, it's not only cement which is expensive. There are other materials like iron rod that I said, very, very expensive. And so it is government should be able to do something about it. And my colleague said that the prices are not because of the taxes that are slapped on this, which is not true. It's because if we go through the price build-up, you will see that chunk of it is as a result of taxes that has been imposed, taxes and levies that have been imposed on the pricing formula for cement. And so we should do something about it. And I also want to call on Ghanaians to try and then develop taste in using other materials so that we can reduce the Enia mutiye Honorable Samson ahi no we ye no na Honorable Ato Forcing enso be kirekire mu de ntia na adwene mu no hu ni say adanse hu niam abo no ekosoro saa
on the supply of some of these items, particularly cement. Mr. Speaker, I also wish to say that in his statement he made reference to the fact that due to COVID-19, government of Ghana lost revenue in excess of 14 billion cedis. Mr. Speaker, I beg to say that that is not what is in the budget statement submitted to Parliament of Ghana. The budget statement that was submitted this year by the majority leader said that government has provisioned for, in Appendix 2A, had said that government has provisioned to collect revenue and taxes, total revenue and taxes amounting to 53 billion. The outturn as part of the revised budget, but the actual outturn was 55 billion. Speaker, I concede that the earlier budget had said that they were going to collect 62 billion. But even if you do that, the shortfall in revenue does not amount to 14 billion, but 12 billion. Yes. 67 billion, but that's even, and this is, I'm referring you to Appendix 2A of the budget statement. I can read it to you. This is Appendix 2A of the budget statement, your own document. So, Mr. Speaker, it cannot be the case. Mr. Speaker, I often disagree with government anytime they think that the best way out to get money is to tax and blame COVID-19. Mr. Speaker, that cannot be the case. If we are not careful, Mr. Speaker, we'll end up introducing inefficiencies in the economy by imposing taxes. We honorable ato forcing no woman nyina ye edom kuma na fam ne ba edom dodo afam no na edom dodo na fam no do ye pania be de kire ye deputy majority leader honorable Alexander Afenyo Markins enso be kire de to dwase da bi de edom kuma ne kan nya no emfa ba bia na ba bia fa no so ye ntie do kan. This is a matter that I think the Minister of Transport and Trade can together look at, because, Mr. Speaker, if merely berthing is leading to extra charges to these manufacturers, then it should be addressed, and I believe that they will take the matter on board. But, Mr. Speaker, the impression that this statement also created was to the effect that taxes have contributed to the price escalation. That I humbly contend is not wholly correct. Mr. Speaker, first, international price for clinker has increased globally by 27%. And I want to draw the attention of the maker of the statement that is the first point, and you agree, 27% globally. You also agree that freight charges have skyrocketed. If somebody was paying 2,000 for a container today, the person is paying over 12,000. We are not talking about Ghana charges. We are talking about the freight charges. When you import, the charges, they charge you CIF rate or CFR. I'm saying that those are charges that the importer pays from the source. And I'm saying that this is an external factor which has nothing to do with Ghana. Yes. That when containers, Mr. Speaker, any amuti ye honorable Alexander Afenyo Markins. Ya kwere we repa 100.7 FM akanka se no ani gusu a ya dia ma waje nkyere no ye Facebook Oyerepa radio anase Oyerepa news. Na nyenne ena mamra constitution ase anipa atwene da wura se nkebe ya nsisamu mapa bi emra. Wobinfu James Nyakropon fa ne kra ensie yi. Kane mampani agya wote wokura commission se wo monye hwehwemu a na wonye nkofo adwen ampa report yi ba ye ni emewum chemobro dontwa na nsusu no ato asebra ha amra constitution afi ape ankura bi okrum yenu die no 1992 entimi anya wo hwe bepem sesebra ha o woka se ya sisemu a empanifo no a ena gya yakoba wo mu ntie na bia no wo kire bia sa akwa tia wo no so wonu kire se ye nyina ni papaje na yeye dodo no acha so no a na ye ma no ho ampa adwenkyere no na gya bobɔ ba na panipa ba ko a ono so ba maria na gya wodi ntintima ama ene kra de national interest movement on the down Dr. Abu Sakara Foster ene ekire se woni nkofo ya adwen ono ankasa so prepre na adwa wosini pise amamra constitution yesisem otum yensisem na sisem emra na nkofo entine ma biase kire se ebo mampani nko aho ban eyi wo manfo nyina gina nchen nsem ni you down for kokota ebeba so say enti se yes sa na eba obi a be dreams enti in order to remove such feeling yema
justice system no a arm of state. Yen jasa na onumu yi onwan kasa onumu enkrofo through onumu seniority. Na eba women who say then be cause ye because onumu each other. One June na ye trocrata be a speaker because yen pese yen fa de no come president. We make say o mu back MPP government. Anti Dr. Abusakara nensem eno no wo se we dia obekoto asra ban no na wode beto no anim nso so sankran no a ekame so magire ona so kakra watimi abia onwuma na ban no mo won we se won kutupa no won fa nipa do na ese nipa kra no eni adwuma ye ewo mayi mu adwuma ni mayi mu wode we so to aso. When you have already committed 73% of your budget to public sector employment, it's not going to work. And the only way you've been reducing it is to let the private sector grow. But you cannot let the private sector grow if you don't want them to be bigger than you. Neither can you let the private sector grow. You're sitting in your political chair and you want to be part of them. Or even the opportunity for them to all of these things. Say negative, positives be cost. But it could have been more if the private sector grew bigger. And not just the private sector. Entrepreneurs, no. Yenshe Dangote is being back Ghana. Let them be big. The bigger they are, the better they are. Okay. And when they are that big, nim policies na a year for private sector. Now, we politician, why a business? What you will be? Are you with me? So they will know those. So when they advise you, then you see that the thing will go straight. And you know, ultimately, you ask yourself, why is it that Nigeria's agriculture, which used to be great and then came down completely? Why? Because the rich people led by Dangote have got interested in agriculture, in the policies. You don't need any World Bank conference to say, no. Dr. Abusakara, Anna Motin, when Kano, no, penny the national interest movement channel. Yet also a war or may shebe Grafia, so for be the true Risika so a honorable Dr. John Kuma. Another Wakasa, the Atuma Shebe Grafuina, and him Nasim actually say. Kanes wafa be de channel sika sem so ra kesela to forcing ni sem bi odebeto na shebedwafo anim say sika 800 million cedis bia a free stabilization fund mu a eye oil sika aban we ayi asa ne kwa no enye no kre owura John Kuma kire mu say aban we ewo anamo bia wo to ne hyehyɛ pa wa ye de afa ho eno nti asɛm a owura kesela to forcing eka a ebeto public interest and accountability committee anim eye piake no ene sansensem ni nyina eye June 2020 no ni nyina no sebe enye no kre lawyer John Kuma ni nsem ni. The same report on page 11, and I'm sure the honorable member did not avert his mind to the full report. The Ministry of Finance explained that the 827.6 million that was utilized was not as a result of a shortfall in the ABFA receipts for 2020, but rather they were in respect of outstanding projects under the ABFA that were completed in 2020 and were duly paid for. Honorable members will recall that PIAC in its previous reports drew attention to the existence of this matter. The said projects were completed in the year under review, and upon the presentation of certificates, payment was effected amounting to 827.6 million. Honorable Speaker, these facts have been provided to the committee. Mr. Speaker, these facts have been provided and captured in the report, and yet we are told in this House that an amount of 827 million cannot be found. When receipts and certificates have been provided at the committee's level to explain the circumstances of this amount. So it is misleading and inaccurate for honorable member to refer to this matter as outstanding. It has been discussed and settled at the committee level and captured in this report in page 11. Thank you very much. Na owura John Kuma anu si ye no na asem kro ya ranking member your finance committee so owura Kisela to forcing ono so e kire na asem kire se wono wo tum na nsa no wa kire si ye onye ne sa onsenso man nsa no wa ham asem no obeka no onim san stabilization fund e ho nkomo bebre abakwa Ghana wo yo na ho asem eni ni sika saban so obo a ba bia sika no wo mekire Ghana cedis is still missing at the Ministry of Finance, and so therefore Ministry of Finance should account for it properly. The Speaker, at the committee meeting, the Ministry of Finance provided us some answers. The Speaker, I think I am not satisfied with that answers. And I agree with Pierre that the Ministry of Finance must come properly in accounting for the $827 million at Ghana cedis. The Speaker, it's not taking money. It's not taking money.
827 million Ghana cedis. It's not chicken money. It's big. In fact, fat. And this amount cannot be missing in our fiscal reporting. The Speaker, I urge the Ministry of Finance that in as much as they have provided the Finance Committee with some information, that information, it is not satisfactory to me. It is not satisfactory to the Public Interest and Accountability Committee of Government. The Speaker, and for that matter, we in this House should summon the Minister responsible for Finance to appear before us to explain to us how that amount is accounted for. The Speaker, 827 million Ghana cedis. The Speaker, that is so much. Thank you, Mr. Speaker. I rest my case. Na eno na chi ne kwakra mu owura kwaku kwaten ya wono nso finance committee dwamtireni akire ne nsemu kire se report no piak no eguso mu enhwehwemu na emu achi omo de ho ama ne yebekwakoto parliament anim. Be moved, and in doing so, Mr. Speaker, I'd like to present your committee's report, which is a report of the Finance Committee on the annual report of the Public Interest and Accountability Committee on the management of the petroleum revenues for the year 2020, together with that for the first half of the year, the same 2020. The Speaker, the appearance of a PIAC before us and the referral are in accordance with Section 52 and 56 of Act 815. The Public Interest and Accountability Committee submitted its reports to us, and your committee did some detailed work on the observations they made. So, Mr. Speaker, under paragraph 4, we see the key findings by PIAC. Under paragraph 5, paragraph 4.2 to 4.6, we see the related observations that PIAC made. We see the return on investments under paragraph 4.8, how the allocations were done, and in particular allocations to GMPC under paragraph 4.9, and then the committee made observations in respect of GMPC as captured under paragraph 5.1, debt owed by state agencies to GMPC under the following paragraph, how the balances on the ABFA was used, Mr. Speaker, has been captured under paragraphs 5.3. We and some no said ye esi ora John Kuma doctor ora to forcing ena kwaku kwaten ne womaka ewusika no stabilization fund no ene ho nsensem no eno no abusafo Shekina branch Assemblies of God asora ewo ayamfore Upper Denchra West Mensrimu ewo fifi mantemum e de dwuma soronko bia wato ne din all cultures day celebration na busafo enumu wotonsa fra nyamso feku ahodo a womuwo ewo mpetemo onom muslimifo kristofo ahemfo emo nyina baabi ho na Sheikh Abdul Kalimu Nuhu ya oya Upper Denchra West district no chief imam e de ato MPs nenim say sa tumuntu no ene sopi no ne se nipa be ware aboa ne sa niema ni nyina no ya wo mra shebe gefie anim a ye fa no anti LGBTQ+ no se mra shebe ni a wonnim na ye duwa beto amase an ye makwan na oba nware oba be ma nware be ma na emeda dwa no sa de ye kutia no wuni no kankran ho tra wo chemba ho a ema kurase na wo ba edi ebedi unya agro. Professor John Evans Atamelis ne breso saasam ne ebae ne wo mefo enso sesi ya sanya mera nka mabɔ ma watie wo se won ne wangintum ama wo mu koi ekire ena san aba enti ebae no me na wo se asam no parliament enti wonde woni hu bibia kan ne parliament me di yaw kakra enti kese se parliament fo ne wo magituma wono nso wo basan wo bagituma na dabi wo na wo yemampani wo na yeto abama wo
Sade a yen ye peno na sese wo ye maye. Sade yen gintum wa ha. Ente menumi se Nyankopɔn wa wo ba gi sade na tum se ebimbra Ghana ha no Nyankopɔn no nume enkan. Ye de yen gintum ne yen gintum okena efise Nyankopɔn a no nwoma kronkron a wode maye a ya Alquran na ye di akire ede som nyame no te se Bible pepepe ne ebra sade no. Sade no ena sodo no Gomoria wo ye ya Nyankopɔn enumi ba wo so yenso ya mpese Nyankopɔn numi ba Ghana so enti ye de yen gintum ne yen gintum okena na parliamentarians na ya ye to abama wo mu no na yen ye pene se sade ne yen gintum ye na de wo mu kɔ hɔ enti so wo mu de wo mu kɔ gitum wo hɔ no mu de a ene wo mu ka ha ba wo mu ba ha ma ye no wo mu ensen so afise yen gintum ye Islam yen gintum sa na Ghana man nyina so yen gintum mu enti wo mu kakra na wo mu agi atum no so ma ye de na wo mu firi Ghana ha nkɔ bebentana na wo me ye wo ma de ba Ghana ha de lai yengintum we Sheikh Abdul Kalimu Nuhu no ono na akasa no oye chief man ewo Upper Dencha West na enu achi owie ye no enna Assemblies of God asore ya ewo diaso no pani oda no Reverend Emmanuel Baba Asam enso kasa no de tudwa se kane no se de na ya mamre pa ye kuram dendenden no asa ya tudu nyina asawram ye mfa mamre kurampo enye hwe biem nema bebre o ha ya papa nom di ja ya ayira impo ye nchia ya ayira ena osi akola bi kura ontumi mfa akan kurum kasa enchia brofo ya na ode beden na so enim yes kanfo ye ewes ye frafrafo dagombes na yan amofra na hu saade we na se ya nkyere won na ya ma won hu a ebedu ba bi no ye ya ye di kan ye firi hɔ kwa omode ye nim kwan ombefa so na omode amamre no adi juma wa ya brabom nti na ma ye hyehye sa juma di amamre ye twetwene a sa amamre efiri hen eni amamre mu empo sa won ware wo faba mpo nne no ka enki na so nne mpo bi mpo mpeso oba ware ne wo faba na mpeso akwa ware oba na be ma ware berema nti anu de eye ani traton ana yesua ya tukwan aba yakofa suban foforo na ebi adesua bi mu se den yo mi hu ba bi kro mo kofa firi ye na minim ye se Ghana fo ya mamre asore ene mpo ona e wo fie ye nananom obi anje saade ne ye den entum na mjitum se parliamentarians nso ya wo mo ofie ana mo ko mo wa janom mo wa nanom mo wa busua nti ade na ya ama oman hyehye ye nti ana ede akoto hampo aye twentwen na enim ye se ne ma nyina ba ye boko na Ghana ye bedi amamre so na yakoso na ya ware se ne oba ware berema na berema ware oba we Reverend Emmanuel Baba Asam eno achi ahemfo a ekọ dwumadi na se a omofiri Upper Dencha hoso omoso kasae na wohwe ntade a nipa sha oba bere wakora wanya beye 40 years na natade da ne sirem emwa enya akonno fese no wunyanya efie duru ade kura obehu no oba wa hye ne selete ne kaba na wa kire se we ye oba asima wapam straight dress kuranso a esini na ase anase da ne etra ne kotodwe na wahu se wo ba na wo koi na maya ya be ya honam yi da abonten ne nyina ka ho na enye mema ikura akono ya wo mo ye gege semi na mi hu se na school na o tambia school for etimi da ye kocha ama ye bo abaso ye kocha ne bo abaso ma bi mutimi de kisa na ma sa de so na bi mutimi de ko ma ni bebire kama sa de na floor ma ama ye hu sa de ni enti na ma obi a de emra opebia no de abaye memu because any idea na kwa se kocha ne da wo school any idea no kwa kem visa ka body bi fa na de na yi na gune meka se ye mes bi se ma ye so ya be so ade ye musuo ma ye ne ye man no ye musuo ma ye enti anya ade e babo aye kra again ni de cassette apa ne kaise ye committee wo ba bi anu nkoma na ekodi se ye kro mu ano se hu obi se oye di a asotwe ne ho nhihye e da wa ye de be ye se nipa no yo we ahemfo ni ahema bi a womo ewo denchira dwumadi ekoso no eno makasa fa ho no dwumadi ekro ye bia akoso we ye so adwenhwe quiz a eno no ye National Energy Commission for ena ehihye ye efra no Energy Renewable Challenge Quiz na adusuafo no de omo gimu pa so ma adwenhwe ya mpa eba ne sa no owura yesela na enyo ya wono na Jama Princess Senior School oda no technical school no eno no kwabere ismensinim ena ewo asante manteme ya
na futu a wode ma nyina ne sɛ awofo no momɔden na wɔma nkyerɛkyerɛ ntimi wɔma sɛbe afutuo ntimi wɔma paa kyerɛ sɛ ne koraa no titiriw ɛnɛ ma yɛyɛ abayi a wofiri sɛ bi a wosua nanso adwe da ntiri mu no sɛ tie nie sɛ sia no wasoro so wonu ade a ɛsɛ so ɔkɔ koraa no ɔkɔka hwɛ akwadaa yi wobɛtudufo atuatuatu wonya kɔka hwɛ so pɛ ɛno ano no ɛso nde mu akuakua wɛ woboa no wɔkɔ wɔkɔdi so wonu nti wobiaa ma nani na hɔ paa maa no titiriw yɛntu ɔmfo na mɛma no nso mo mpɛ adwareɛ bɛma bi wɔnom a wɔnnware ihwɛ ase kankankankankankan na nto nyinaa porɔ so ahunu ne nyinaa no ɛyɛ nkyerɛkyerɛ kakra bɛma no bia mɔtoam ɛnyɛ owura yɛ nsɛm nie ɔha no bi ne sɛ waawo ba sɛ wofa yɛ kwan so ɔhu sɛ na yɛ kwan so tie ɛkwan ne nyɛ me school no yɛakyɛ mu mmienu old site ne baabi a yɛtie yɛwɔ new site ɛwɔ ankaase kwan so ɛkwan ne nyɛ nkɔraa ne fi ha na yɛkɔ a sɛ nyɛ nsuo na ɛtɔ ya ne ka se bɔ nkɔraa futuro saa yɛduane a yɛnoa nyinaa wɔ kitchen futuro nko a na ɛku yɛn ɛno na hɔ wohwɛ yɛ classroom si a akyɛ yɛnyanka mpanyinfoɔ bɛboa na nka yɛapa so koraa siesie ne asefo yɛhia workshops science lab ne sɛ ɛsɔma yɛn yɛbɛboa ma yɛbɛ mu anka yɛpɛ ɛna classroom sɛ memerane double track ne bi enso intervention classroom sɛ si yɛnsima contractor ne ba ho no sɛ atɔ api yɛhunu adwumadie ne ɛnkɔ so ama classroom ho kyerem wɔ classroom nanso ɔmo aka sɛ yɛ jama form 2 ne form 3 for yɛbɛkɔ single track me de yɛkɔ single track ne kura mekɔ bia nyɛ yie because me nya classroom ankɔra no enti mpanyinfoɔ ne aboafo obi a ɔte yɛnka ɔmra bɛboa yɛn bi mpanyinfoɔ mo ka bi ma ne yɛ kwan ɔmo nya ma yɛ schoolfoɔ nkɔra ne nam kwan so na mfuturo ensuo tɔ a atɛkyɛ ewia bɔ amfuturo ne nyina ɛha yɛn ɛma nkɔra ne yare enti ɔmo maboa yɛn mo ade yɛhia bi paa abusuafoɔ no no ɛne a motie owura yɛ sɛla na ɛnyɔ ɔno nso na futu a ɔde ma yɛ yɛgyina mu ɛwɔ nkran na mmarahyɛ badwani a ogyina ma ɔmanfoɔ Madina ɛyɛ owura Francis Xavier Sosu papa yi ene yi omo prosifoɔ ne no anya nya wo mo anya ni nyina abobɔ kɔhwe Accra court baako ya wo mo kyerɛ sɛ de watu anamon a enti prosifoɔ pɛ no ɛne sɛ wɔanyina mmara kwan so akwakosi kwan no akɔsɛ ɔman na japade na no nyina mu no ɛyɛ ɔyɛ kyerɛ bi a demonstration bi odi animu ɛwɔ ne mpɔtam ɛwɔ Madina hɔ na wo mo ɛyɛ editia aban ɛsɛ ɔmo akwan asɛe na nso so aban ba yɛ no ɔnyɛ hwemfa ho ɛno nam so kosi kwan yɛ no de na ɛnka ne tumi a yɛde ma no a wotumi ɛde demonstration ne ho ɛsan ɛsɛ ɔman no japade Director General yɛ Ghana Police Service ano a wɔno ɛhwɛ amanebɔ nsɛm so ɛyɛ ACP Kwesi Fori ɔno na ne nsɛmtwerɛfoɔ twetwe nkɔmɔ ɔde tu dwa sei ɔse Francis Xavier Sosu say wabɛyɛ adeɛ bi a wɔsensan apolisifoɔ kɔn mu paa obroni so ayɛ albatross ya wɔsensan apolisifoɔ kɔn mu na wɔn mu nso kora wɔyɛ lawyer ni enti woni mumra enkura hodoa a Madina constituency no ɛfa ho bie ɛyɛ ayimensa ɔmo a enim nkran no wofiri Madina no wani kyerɛ eburi a wodu ayimensa na kyerɛ sɛ wo foro bepɔ no akɔ afei damfa oyibi ene mrono lankwantanan Madina municipality ne mpɛso ne so nyinaa no wɔyɛ basabasa a de asie no enya de a mpanimfo ene no ɛbɛkyɛ so prosifo akeka wɔn ho biara nanso Mr Speaker wɔ parliament kyerɛ sɛ enkwesi sɛ nneɛma bi wɔ hɔ a prosifo de bɛtutu yie no nya de a wobɛgya ne mu ɛde no ama no sɛ the constitution ne tie no sɛ mmarahyɛ badwani ɛnam kwan so kɔyɛ mmarahyɛ badwa adwuma anaso so kɔyɛ mmarahyɛ badwa adwuma no wɔ ɔbɛ fie a ɛno ntimi nkyɛ no nanso prosifo yɛ try biara wɔn akɔ ne fie wɔn anya no yakɔ na sɔre kwasi ada no wɔn anya no wɔn tete no a yɛsɛ de ewudi kɛntɛn butu akokɔ no wɔbɛto net na sɛ gaw wɔn sɛ akokɔ no firi ɛnam akyire na wɔn net ne gu baabi sɛsɛ saa na akɔyɛ ama prosifo yɛ akasa sɛ sɛdeɛ Xavier Sosu ɛma wɔn brɛ no wɔn bɛkɔ Supreme Court na wɔn akɔgye mmara ne nkyire mu ankasa ɛsan sɛ ɔpɛ so ɔkyerɛ sɛ wɔyɛ mmarahyɛ badwani nti odi bɔne kora yɛkyi no a ɛnyɛ yie nanso bibi a betwa mu yɛakyekye MPfoɔ yi bi ɛde wɔn akɔgugu baabi a no wɔn mpɛ yɛwura yi ti mensa okobi yɛ na ibiribi atwa mu owura Canada Japan mu ne nipa bi yɛtete saa na esi den na mmara no yɛnsesa mu na sɛ woyɛ MP a ahwɛ bi da bi ɔbɛka sɛ ɔkɔyɛ mmarahyɛ badwafoɔ adwuma
there be as I know because that was a committee for kweshia e do be place yentimi nchine da untimi nchine da obetima dia bone na ofa ne wadi timi nchine na de na bi mo so kra ka ne say obedi MP no ne campaign ade na ode nam Madina ho ne ye kwan oba obeye no ba ye die no waka e de a kire panyin bi na na mo be no watu nse se wa woro kotu na to agu no watu ade ni nyina hya ban saban na ameye kwan na nam so kra ne 4x4 de man wa pake on fro populist no manioma 4x4 na we ya kra nka wanye kra comfort the bicycle e bi kra na mfom yanko Cape Coast South MP wo ho Honorable George Kweku Ricket Hagan na ono ni MC wo manya nkyira ka bia sero mu si twabo wo ho nya agro ama account bi ama MC NS attach say wo de MP no court na MP say me wo de me court ko na me hia wo court ho me no mienu mu gamu na adenti na wo yesa na wo MC wo ya de na nya ye nka nkyira usuba mpone a wo de tempatem hanom MC ya ono wi wo wi sa MC ya wo ya kronfo MC ya o sore tutuasem na wo ye MP ni che say ba bia MC ni ni begina bi obegina na obaka ma wo sa wa dance ye che say MC no wiwi nyina ye ne ma bone basa enu bone e no ye no ho no sa ye kronfo ka ho mo de montie MP nanu masema o ka che MC no Kekus. I'm beginning to believe that it could be true. To send us an I respect you, Kekus, which I man and a starter as MC because the guy is not fit for purpose and he is not fit for that office he occupies. I respect the office of the MC, but the occupant is nothing to write with. Now, Mama says, some kind of court case. He is also a drug addict. Okay, messenger about what we are. Into the quarter. Uncle court today on the way. Now you prove actually. If you go out you will tear on Funka. But an assembly war, Johnson and Zamaba. No, but the punk of hospital not just. Where our Honorable George Kweku Ricket Hagan or your MP Cape Coast South. Na panipa ya wada akoni wasano na chese ekoru ahye shaba sibia wo mo eni aso ya ahwe awonidie so Ministry of Sanitation akabom mantitie pa sebe ya omanfo yo mo ntitru adwoso santimante mu no de ahonidie mapa ebe ya adwuma sebio wiase de obi ka se ano aduane a wonye so hunu se wotiwo obi ka se ompatema yefi ntie na ye baba beboa ne yiyi ne mantitie so a eja manfo be hunu se efi e de ade ba efi kwofo ha e de banti ye de yehuni no se nipa no abo apa e na sa akoni wasekoi abo modin a ne aso ye hwe ahunidi esuei e kire se wo manfo mo adwuso ne patemu no wo mo tete wiebe enefo nan bi na akwa abonten a wonso ahunu hia se odi patemu nie wo mfa ne ba bia toto basa na wo kire bi environmental pollution no so ahunu kokko basa ne ma wo homi kura no a unya from papa bia home no sa ne mani nyina atumi atwam owura ye basilia wono na akoni wasekoi woda no ne nsem ya wode ma yene Mr. Bia se COVID no enfoye nti ya wo yensa eni semina na no be boaye ye ni nsuo ni semina be bia ye wona sanitizer na ye use sa so nsuo ni semina wo hwa na ye first itimi ku bacteria nti yenye na wo ye landlord bia we sit down ya onni janai pomo dia ni na ye ni abontin sa na na di fi na di yare e de nto bia mbo modiana build the toilet gama abakumas inti okay mea osi o sikasi obehwa moda ma loan ba wo de kakra be so no mo tua bia ma na wetimi di anya toilet inti sesia there are different ways that ye betimi anya eja nan wo inti yendi echi na yenya samwa no ne fanya eja sesia ye see climate change aba o fe na sesia this year fe na nsuo ni tono and that is na ebia na eto previous efinia ye nti ye we bia eni kwan say ye be damp rubbish na ye de wetland na ye damp na nsuo ni we na ye choki ne bebi kaka sese akuma since to plan na bebi are flooded if you say na yet to ball agu bebi ano inti bola de e wa say enfama no mo gigi bola no mo fa to bebi a government attra to for say hana e wa say yet to ball agu me to ball agu gatem me to hu e fichi ni san so plan na say ni na ko choki bebi na se flood aba na haya nyina inti me strep matifo me strega na for say yenja bola na yet to gu bebi ano na emwaye atade no antia za na tie aha wowura ye basilia na ono so mote no enkan
Yefre hɔ ne abɛsen akɔsunwan ɛne the National Identification Authority ɛso abie sunwan office ne nipa ekobo peace wɔ hɔ abusuafo pani bɛhwɛ na nya asɛm ketwa sɛ ɔmanfo a any national card ni bi na de ma ɛne yɛ yɛsi yɛ kurche nneɛma nyinaa de akogu so yɛ bɛyɛ passport korokoro wa yɛ de betu kwan no afei na Ghana fo ebinom ani abre na ne wukuo yi pani kɔhwɛ na nya asɛm ketwa na sɛdeɛ wɔn ɛkɔ hɔ anka ɔkɔpɛ card ni bi a wɔanya bi ana wɔn kɔ ne nipa busua wonya baabi mpo no watia no wɔne yɛn nsɛm tofo di nkɔmɔ wakosɛm bi ni me bɛyɛ me Ghana card me ba yɛ ɔmo so ɔmo ma eti yɛ kyɛn ɔmo ba ne yɛ me ma hada bɛ na anu nyina ɔmo se last week nyina na ɔmo so ɔmo kɔ break ɔmo ahyɛ ase bɔ ɔmo kɔ break eti ne Wednesday ɔmo ba te se yɛ kyɛn ɔmo ba Ghana card nkyɛn de repe wɔ ɔba yɛ no so no ɔmo kyerɛ sɛ yɛ sanko na next week ya sa ya faka sa de aba yɛn so ifiri mim ne ba yɛ bia ibetuma yɛ no sa nso ne ya sa kɔ go so se kɔyɛ ten number no so sa yɛ nya bi yɛ no mka kyerɛ sɛ nsan mara sunyan na ma me yɛ kra ne fi sɛ nka juada no kra ne na ɛsɛ yɛ ba ɛna ne juada ne ɛsɛ ba yɛ sɛ ibetuma nya bi aya yɛ ba yɛn so a ɔmo se yɛn kɔ na next week ya ba ka to ha yɛ ba kɔlɔ fɛ ne de ba yɛ kɔ ne yɛ bɛ nyina ha yɛ yɛsɛ anakɔyɛ ya ba yɛ sɛ kɔ na next week ne ya saba ya de mi say hi the tree had the high sebi Africa yi me paro dura say pa on ba say san ko de say na tree fa na sa ba bi pa so de sa so de ano wode ne me ko go so we try to pay kwa I say sa ba de so na so le pay kwa enye en wode Omanfo ene wɔkɔpɛ Ghana card ɛwɔ sunwane bra GRA4 so wabia no ne nipa ɛkɔbɔ peace wɔ hɔ nya asɛm ketwa ebi mu anya bi nanso so sɛ wo try ene na anya yi a nkyerɛ sɛ enye yi da obi anso awutie ya baabi a wo no wonya card ni bi no kɔ Ghana Revenue Authority ɔmo office bia ɛbɛn wɔ na wokɔ a sɛ yɛbɛgye usika o sɛ yɛbɛyɛ akyɛ wo ne wotie yi a wokɔ a ne ayɛ akyɛ wo wotie anya yi so ade ɔmo de ato wɔ ne sɛ ɔmo gisika na eja wetua na waje bi san se bedru baabi no ebedru baabi free ne de atwam free time na atwam yen dia etimi ye bi ne yenya ne free time na atwam to obi a wonni bi sese ne de okwa abotim so ubetua ska wa anya nso a wa hwe ya beka Ghana bi so na obi ama invite bi fi abrochire na sese ukọ yo ye be free so nwan na yensa ma yachi yetoa so akọ sampa German North ewo bono manchemum yɛkɔ emergency unit yɛwɔ sampa aban asopiti dɔda no yɛ owura isa somala wɔbɔ nkunta de akyerɛ wɔ mo sɛ ohwɛ emergency unit na ohawa ɛba hɔ nom no nkwanhyia ɛba yɛ no na dɔso paa na nkwanhyia no nyinaa no mo hwɛ mu kyerɛ sɛ wɔn de motor sacre enya nkwanhyia na dɔso ɛnɛ obɛtie motor sacre ni na ɔnya nkwanhyia adeɛ bɛkyɛ wakɔ akɔhwɛ amanfo gu fam saa wo na wɔse nhwɛ mu kyerɛ sɛ ɛhɔ no mudua atea pa cashew na duru sɛ cashew na ba de na kyɛ sɛ afɛ no bo sɛ yes atea wo sika ɛne anya agorɔ wotwam a na wafrɛ wo ɛdeɛ na wobanom deɛn wɔsɛm bi a nkɛyɛ dabi gyi na fa kɔnom bi adeɛ nti na kyerɛ sɛ atea wo sika na wama wo bi na ɛba saa na ɔmu twi moto no kɔba saa ne moto sakre na gyae wotimi pagya ne nsa na wotwi ne wapagya ne na wote so na pro na wada kɔhwe wo hey wɔse di bro nyakora de nkwanhyia ne nɔso edu cashew season na gya sika babotom enti anigye ne bro saa wo mon ka hwe bi ma akokɔ aboro sa ma ne wire fi akoroma case ne ba ya yɛte ha no yɛte sa abɔnten obi anya accident ɔsɛ yɛtu America ko hospital mu yɛkɔ akɔgu inside wobɛyi nipa no koraa wɔnkɔ ɛma wonyɛ w'adwuma sɛ woyɛ mistake nso na woka kyerɛ ne sɛ mompia abɔnten ma ɛnyɛ yɛ adwuma na onim sɛ hospital ne yɛyɛ dea ɛyɛ wo dea ane yɛn nyinaa mpo yɛ dea sɛ case ne ba ya yɛte ha no yɛte sa abɔnten obi anya accident ɔsɛ yɛtu America ko hospital mu yɛkɔ akɔgu inside wobɛyi nipa no koraa wɔnkɔ ɛma wonyɛ w'adwuma sɛ woyɛ mistake nso na woka kyerɛ ne sɛ mompia abɔnten ma ɛnyɛ yɛ adwuma na onim sɛ hospital ne yɛyɛ dea ɛyɛ wo dea ane yɛn nyinaa mpo yɛ dea but yɛsɛ me ɛne me nua no na yɛnhwɛ wo nua no ma no nti sɛ woba na yɛ ka kyerɛ wo sɛ yɛwei ma yɛ sampa no
yɛwɔ trend bi sɛ ɛbayɛ community wei mu a ɛyɛ cashew farming community no ɛduru cashew time a ɛna yɛnya accident because saa time no ɛna sika wɔ kurom ha nti no ɛduru saa no a from December no koraa no wonnya accident ne papa December no sɛ yɛbɛnya accident a yɛnya no somewhere 24th hɔ 25th 26th hɔ wọ́n sɛ new year hɔ biara no astɔpo kakra but from February March hɔ no a yɛhyɛ cashew adwuma ase no ɛkɔsi bɛɛ May ɛnde ɛnyɛ easy especially kabile ne sumakwan wei ɛnde ɛyɛ too much but ɛnɛ yɛ a yɛwɔ mu yi emergency hɔ sɛ mɛka sɛ accident ɛwɔ saa September October November yi mu deɛ ɛwɔ fam ankasa obi adwene ne ho because ne aka no yɛ tafrɛ ho yɛmfa nkɔgye yɛni ɛnkɔbu yɛ nan. Ani amuti ye eyewura Isa Sumaila ono ena ye officer owo emergency unit e Sampa Government Hospital. Abjafo no. Tired naturopathic clinic ayanwa ba abeja pomde papa. Ana enkofo anum ti anwumira nsa na omba adwuma. Ndizana tie nsamba ka twam nti oba nsa no a na hospital kora na hospital. Ina ise ro meka. Na chese no ano no. Yo mate enji tohidi for sabra no more pomde wate Madam Catering Clinic oba ye boa ya de bia stroke na kwa to form prostate ne kra na mu atwetwetwa ya large swat as oba ye boa o ne ya de bia wakotete ndem untimi ngo ne ade a hepatitis ne malaria ne tu ase de amawo Madam Catering Eye Clinic pa glaucoma ne cataract nyina yi tu ase de amawo untimi ne di moja sema ba form blood tonic no Madam Catering de pa bubobe na ya de bia ebeko udu bodia so no udu ani akire mu nkra kwa so no 0278626262 0278626262 na yensa ya de empabo high sense ni high sense papa high sense air conditioner super promo jina na so kreme inimza high sense de ampa omni emanyina ye papa utobia entwe current kase so atiase bibia de din wo momma ene emma no ya appliances no o nte gaga se de kanika bia ha bibia de din kama na sa air conditioner no e de aba no se wo air conditioner nko ade abra na beje anu bi so ate faculty office so efie awtim so ato ade pa ya tete so eye high sense papa bowura mi showroom ba bia twere ho ma we ma me e ba akopɛ na frɛ 0302550000 0302550000 me baby na we no kra no yese you kra de ma han ya de ma han awoma so apie du na wo we 6 bedrooms and you dey bomodia bedrooms room 6 nti obomodia na ofra we aka be se ayo 10% depend awie nti ya de mu han obetua kama na awie bibia yishiren 0244787426 0244787426 na yentwetwe enkomo ye kan mo se prekese natural ginger drink no edasoa ewo ho eye kama esiesie nipadua bibi o ha ye wo anhya da nya yare enso se menyare enso mente apo oniema nkoye wo nipadua ni mu wonum prekese natural ginger drink a eboa pamo sa nyare wanketenkete no a ohun hwehwe wo ni nyina edi efiri ho no mo pebinom oba tan wutimi num bi emanufo no hyehye mabofra no etimi nya bi bɔ ema hoden eba siesie wo na pebi akakadro ya ye maimu de prekese na afei eye ewo kakra ene yede asomu eye kama baby bebre ewo kumase ha ubenya bi ato oba Oyerepa FM wadum ha ubenya bi Kate Pharmacy Kenya ase adwumam eja Jones wo putu oja Santase yeman ubenya bi Ma Cecilia Abrepodwom na najwa wa Prade Methodist ho Eldeje kum wo hwimama mfrum na na ya wo station bar nkare Blessed Require okeo Pure Leaf Herbal ebu akwa efie sapon South Central KCC School mama bene wa afo nkwanta anwem clinic ho Ike Mens ewo Crofrom Columbia Rose ewo Sreso ena sister Lucy wa Greek nwamase yom wa na Godfather Herbal ewa de mra ode ne kwada so pebito na emwa Kelchaco toothpaste nso enkane ana eye tete ho no yakura nya titi bi asa esanse ye nyina ye betu bi na nka ye bro body 3 na ye de bidie atoso ye de twu se no a twitwu tekrema so no si achi no a obewie no anum atenwan na se na paya ye fita eno na brofo nsa no wo mo de afamfidie mu a wo de ada ne Kelchaco toothpaste eye obroni de na nso bidie fra eno nti utwia etu pampan no na emma wo si achi nam na hoden obo ho a brush ne ka ne si achi nam no a epumoja
unya Kelchako toothpaste ni bi di twi a yare ebeyi ni nyina afiri ho obo nso ane se na hyehyɛ mpetia nka wanka wahyehyɛ ase ya obroni se plaques afomi plaques wase ni nyina eyi firi ho papaapa Kelchako toothpaste ma wa hoɔden ma wo ho me ye hwam kama osinso ye fitaa ɛna eyiyi nneɔma enye moto huo na ɛwɔ num ho nyina no efiri ho pebito ewo Samara Company Limited mu Kelchako toothpaste na waje so happy smile opedodo to anu afre 0246 864798 eso classic ointment nso edi sese ye honamani emani omanyina akoyie ekoro na agu wo classic pimples apropro kakawirewire ehoa odepo a esai ma bebreji enimguase ma wo mo ni nyina classic ointment ne to ase empompo afi kakaja ya aye won satea no ene nkuda anka se kuro bi wa dane akisikuro wako enko fa classic ointment ehim ebemani manyina akoyie pebito flisha ba ko ensanso wadum Colina Kebal, Missy Heba, Freddie Menso, Ewo Kumase, and a promise Heba, and pharmaceuticals, ne, Heba shops in Emotion, so say FDA, Aji Atum, say Yanton, and Pharma Omanfo. Boss Heba Electricals, and you said the Munimiano, Yajibe Pia, a bano, wires a hoodro, a type of Pia size BOB, and I feel ban and Kania Pa, and also dear Obwa. Na ye were fan a hoodro, ceiling fan, standing fan. And ye wore 12V adopter nominate digital recorders just a name and a dozen. And once over by a hanum, Peso be now told be a behunya, Yababu no be the kama. What on Marco so Bossaba, Hayani war prisons roundabout, Ewe Doom, Ubetimatu and Crow 0541 125 339. Okopo Sego Lenswa, Sambra Hotel in Fianimu Yawa home, and a PZ and Tiatako for Dynamos Obehunya. Virtuous women, Ebusia form. You can't virtuous woman, and I just say, Oyerepa ye were a virtuous woman for a more sheer bomb pie, ye said they be a motanono. Nanyamia Duma, almost say a year Chinyawi, equated Mendaso, and pay a big drop. A much no me and Sabia Cosi, and Nunum, a pound say, Bez Sama, Adrianano. On Bahab a bomb pie, Namemendano, no Siano Messiano upon, no Sontino, Nina Bear Life, Ewa Oyerepa, ye fidi yaso. National Communication Awards no eduso Oyerepa nyame aboye yabo edi ma akoma akomi ensa de edikan radio program of the year Oyerepa futuo opese otoman ye code no star phone na befa no network bia star 920 star na the 2020 hash account no atwa ma radio program of the year Oyerepa futuo na kom uwia no ba radio show host of the year and the antenna a malfem and so the same code star 920 star 2020 hash na cop we are was about radio station of the year or the panemu na so asa to sana de amaye otia 80 pesos but more than na to mayem ebusa for yehwe na yemwa ye ho na ebetimi aboye nyina na kase ebo no ene bre be makwan na yedemosi oduefo na sabere pina man minimini aba akwesi dua ena afi krobia sante korea ne sema na nwumire ma yai ma presla sa soso na esibu ama abode Millicent Kenya West na afi nsoso achama munyina bo enachi edomo kai bo ba ko pam yenu pa bi ne yefa ensoso otufo se tutu otosumenu yanana otiayipa so pa therefore kwakubu aten ewo nwe owura Emmanuel Osei Ajman Highways Masia